அன்பார்ந்த பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, எப்படி நம்முடைய நாடு ஒரு இளமையான நாடாக இருக்கிறதோ அதே போல சிஐஏ அமைப்பினுடைய யங் இந்தியன் சாப்டர் 25 வயதிலிருந்து 45 வயதுக்குள் இருக்கக்கூடிய தொழில் முனைவோர் மதுரையில ஒய்ஐ மதுரை சாப்டர் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இவால்வ் சாப்டர் 3 மூன்றாவது வருடமாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான விழாவிலே உங்களை சந்திப்பதிலே மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். குறிப்பாக இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒய்ஐ மதுரை அதனுடைய சேர், ஃபவுண்டர் அண்ட் டைரக்டர் 7 குளோபல் கோச்சிங் சர்வீஸ் அதனுடைய நிறுவனர் மேடம் ஷர்மிளா தேவி அவர்களே, ஒய்ஐ மதுரை அதனுடைய சேர் லேர்னிங் மிஸ்டர் விக்ரம் தவிர, சாப்டர் கோச்சர் ஒய்ஐ மதுரை ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஜரீஃப் க்ளோதிங் டாக்டர் ஃபைசல் அகமது சிஎம் அண்ணன் அவர்களே, இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா தொலைநோக்கு சிந்தனை இருக்கக்கூடிய சொந்தங்களே, சகோதர சகோதரிகளே, மறுபடியும் உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை உரிதாக்கிக் கொள்கின்றேன். கொஞ்சம் ஆங்கிலம் கொஞ்சம் தமிழ் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி பேசுறாங்க. நிறைய பேர் வெளியிருந்து வந்துருக்கீங்க. எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து பவர் ஆஃப் யங் லீடர்ஸ். இந்த யங்குங்கிற வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு டிபேட்டபிளான வார்த்தை. வாட் இஸ் யங்? இஸ் இட் யங் அட் ஹார்ட்? இஸ் இட் யங் பை பர்த்? இஸ் இட் யுவர் பிசிக்கல் ஏஜ் that determines whether you are young or not, or is it the determination in your heart that will determine whether you are young or not? So I will go by the young Indian definition. I'll go between 25 to 45. Preferably I'll go till 50. So anybody in that age group, யாரெல்லாம் இந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் ஒரு புதிய இந்தியாவை படைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்களோ, ஒரு மாற்று சிந்தனை இருக்கிறதோ, who wants to walk the path that is unknown, probably you might not even know the intended destination, but probably you might have a fair idea about the path you are trying to walk. எங்க போறோம்னு உங்களுக்கு தெரியும், ஆனா கடைசி இலக்கு என்னன்னு தெரியாம தான் நிறைய பேர் இங்க இருக்கும். ஆனா பாதை ஒரு மாதிரி நமக்கு நாட் வெரி கிளியர், பட் அந்த காணல் நீரை போல ஒரு தோற்றம் இருக்கக்கூடிய பாதை. அதுலதான் நிறைய பேர் நீங்க பயணம் பண்றீங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் நான் எங்கன்னு வச்சுக்கிறேன். This means it is not a fixed mindset. Anybody who is having a very fixed mindset, I am here, after 10 years incremental growth I will be there, after 20 years some incremental growth I will be there. I don't think this country is meant for people like that. In the chapter இருக்கக்கூடிய நீங்க எல்லாரும் you are looking at exponential growth. The gentleman who was speaking before me, somebody was telling me when he was working in a clothing company from 2,000 crore to 30,000 crore, exponential growth. That is the India we are looking at. And anybody who is having a fixed mindset possibly cannot touch that exponential growth. So அவர்களுக்காக அடுத்த ஒரு 45 நிமிடம் நான் தயார் செய்து வந்திருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை முன்னால் வைப்பது என்னுடைய ஒரு பெருமையாக கருதுகின்றேன். அதற்கு முன்னாடி கேள்விகள் இருக்கு, அதை பத்தி நம்ம டிபேட் பண்ணலாம், டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இன்னைக்கு இந்த ரூம்ல நாம எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கோம். சில பேர் முகம் தெரிந்தவர்கள், சில பேர் முகம் தெரியாதவர்கள். முகம் தெரியாதவர்கள்னா ஒரு பத்திரிகையிலயோ டிவிலையோ நீங்க இன்னும் வர ஆரம்பிக்கல. மேபி 5 years from now இந்த அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே முகம் தெரிந்தவர்களா நீங்க இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்க எல்லாம் வந்துருவீங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு சோசியல் இம்பாக்ட் இருக்கீங்க. இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி இருப்பீங்க. நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியில நீங்க பங்கேற்றிருப்பீங்க. So assuming that all of you in this room are going to be the future leaders of India. இதே ரூமுக்குள்ள நான் சில மனிதர்களுடைய பெயரை சொல்றேன், நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. If they sit in this room, how the room will be. V.O. Chidambaram இல்லை, a favorite hero of mine. 1906, 1907, கிட்டத்தட்ட 117 வருஷத்துக்கு முன்னாடி he started a company called Swadeshi Navigation Company because he wanted to defeat British. V.O. Chidambaram பிள்ளை என்ன நினைச்சாருன்னா, பிரிட்டிஷை தோக்கடிக்கணும்னா எக்கனாமிக்கலி தோக்கடிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறார், ஒரு ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி which was running ships between தூத்துக்குடி to கொழும்பு. 27 வயசு அவர் இந்த அரங்கத்தில் உட்கார வைக்கலாம். Somebody like Rani Velu Nachiyar, probably 31-32 when she defeated the East India Company people. ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ராணி ஆங்கிலேயர்களை தோற்கடித்து விட்டு 17 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்தாங்க. நீங்க ஜான்சி ராணியிலிருந்து யார் எடுத்தா கூட, ஜான்சி ராணி கேம் 70 years later ஆஃப்டர் நம்ம சிவகங்கை சீமையினுடைய வேலுநாச்சியார் பிறகு ஜான்சி ராணி கேம் 70 years later. பட் நீங்க வேலுநாச்சியார் எடுத்துக்கிட்டு the beauty is the only woman queen in India who defeated British and later ruled for another 17 years before she died. So அவங்க இந்த ரூம்ல வைக்கலாம், ப்ராப்ளி உங்க ஏஜ் குரூப்ல. சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தி ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்ட், தி ஹூரன் இந்தியா ரிச் லிஸ்ட் ஆஃப் 2023 ரிச்சஸ்ட் இந்தியன்ஸ் லிஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் இருந்தாங்க. 84 ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் வேர் தேர் இன் தி ரிச்சஸ்ட் லிஸ்ட் வித் a total wealth of 4,23,600 crore.
ஸோ எத்தனை பேர் இருந்தாங்கன்னா 84 பேர் இந்த கடைசியா வந்து குரன் இந்தியா ரிச் லிஸ்ட் 2023. அந்த 84 பீப்புளுடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 41. Probably we can also question them inside this hall. ஏன்னா உங்க ஏஜ் குரூப்ல I'm trying to pick people and question them inside this hall. Average age is 41. People who have made money being startup founder, mostly first generation. 4,23,600 crore is their contribution. If you go to the American independence time, 1776, when people wrote the Declaration of Independence, America எப்படி இருக்கணும்ங்கற founding document எழுதும்போது Thomas Jefferson was just 33 years old. 33 வயசு தான், the first signatory. Alexander Hamilton was just 21 years old. The average age of people who wrote the American Declaration document, average age is 43. அப்பனா அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சாங்க. 1776ல யாரெல்லாம் அமெரிக்காவுடைய அந்த டிக்ளரேஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் டாக்குமெண்ட் எழுதுனாங்களோ எவ்ரிபடி கேன் பி பொசிஷன் இன்சைட். இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே இந்த பாலிடிக்ஸ்ல அப்படியே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாங்க, அஃப்கோர்ஸ் பாலிடிக்ஸ் இஸ் நாட் வெரி யங். இட்ஸ் அன் அக்ரியபிள் ஃபேக்ட் இன் இந்தியா because only 36% of MPs are below the age of 50, which means 64% of MPs are above the age of 50. It's not a very young politically, though it's a young country. But politics la pathina and அளவுக்கு young people நம்ம நாட்டுல இல்ல. But if we search across the world, if I go towards Chile, just now a student leader, Xavier Boric, ஒரு student leader, 36 வயசு, leftist, they became the president of Chile. அதே மாதிரி கொஞ்சம் அப்படியே இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நியூசிலாந்துல இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜெசிண்டா அப்படிங்கிற ஒரு லேடி இருந்தாங்க. she was also very young. So below 40-45 people are heads of state, not necessarily 50 வயசு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. So if you look at everybody, if we study their model, if we have take some time, உட்கார்ந்து இவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம படிக்கிறோம், இந்தியன் ஃப்ரீடம் ரெவல்யூஷனரிஸ் எடுத்து படிக்கிறோம் அப்படின்னாங்க, இந்த பவர் ஆஃப் யங் லீடருக்கு நிறைய டெஃபினிஷன் நம்மளால கொடுக்க முடியுங்க. if you do a lot of self study, why they are doing what they are doing, அவங்க எங்க பிறந்தாங்க, என்ன பண்றாங்க, ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க, what is the unique quality those people had அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா, I felt I can classify the whole thing into 6 parts. Vision. Everybody had an unamazing vision. I was very surprised when friends of Gabriel Boric, Chile nuடைய அதிபர், அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க. அவர் பிரசிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம், he was a law college student, they went and interviewed the friends. இவர் வந்து பிரசிடென்ட் ஆவார்னு உங்களுக்கு தெரியுமா, such a young age in Chile. They said this person had a vision that Chile has to go this way. The resources of this country has to be nationalized and given back to people. ஒரு unabiding, very strong vision இருந்த ஒரு மனிதர். So school, college இருந்து எங்களுக்கு தெரியும் you will go somewhere there. So many people when we see the common factor that drives everybody, the powerful young leader, is a word called vision. And that vision is slightly a long term one, not very short term, not very immediate. இந்த வருஷம் நாளைக்கு அதுக்கு அடுத்த நாள் அப்படி இல்லைங்க, கொஞ்சம் பெருசா, கொஞ்சம் தேடலோட, கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லோட அந்த விஷன் நோக்கி போகும்பொழுது பிளட்டி, ஒரு ரத்தத்தோட, ஒரு சேத்துல விழுந்து எந்திரிச்சு நின்று உடம்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேரெல்லாம் பூசி கடைசி அந்த விஷன் அச்சீவ் பண்ணி நிற்பாங்க. So this is a common factor I see with all kinds of people. American revolutionaries ஆரம்பிச்சு, Indian revolutionaries இருந்து ஆரம்பிச்சு, startup founders இருந்து பாத்தீங்கன்னா they have a vision but they never let go of that vision. எத்தனையோ trouble வரும், turbulence வரும், but they never let go of it because they are very firm, holding on to that vision. It's a matter of time before they reach. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா curiosity. They are very curious. They never refuse to accept how the world is behaving. இந்த உலகம் இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறத அவங்க ஏத்துக்கவே இல்லைங்க. They all felt very different. In a country like Netherlands பாருங்க, recent electionல ஒரு extreme far right candidate, Geert Wilders அப்படின்னு ஒருத்தர் ஜெயிச்சிருக்கார். இன்னும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலைங்க. He has got only 37 MPs. He has to have another 30 more. But அவருடைய விஷன் பாத்தீங்கன்னா extreme right. Netherlands is always a middle or a left leaning country. But this guy was at it for the last 15-20 years. We cannot say whether he was a right prime minister, wrong prime minister and தெரியாது. But he stuck to his vision for a long time. இன்னைக்கு is there. அர்ஜென்டினா போயிட்டீங்கன்னா ஒரு புது பிரைம் மினிஸ்டர் பாப்பீங்க, Xavier Nali. கையில செயின்ஸ் எடுத்து பிரச்சாரம் பண்றாரு. The whole பிரச்சாரம் he was having a chains தான். ஒரு கேண்டிடேட் கையில செயின்ஸ் எடுத்து சுத்துறாரு. பிரஸ் கேக்குறாங்க, ஏன் செயின்ஸ் எடுத்து சுத்துறீங்க? முழுசா அந்த அர்ஜென்டினாவே நான் வந்து கவர்மெண்ட்டையே நான் வந்து வெட்டி வீச போறேன். This government has failed. I am going to abolish the Central Bank of Argentina. I am going to replace the local currency by dollar. I am going to replace all departments. இப்ப அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா விவேக் ராமசாமி, so Republican candidate, he says first day when I come to power 50% of American bureaucracy I am going to fire. So இவங்க பாத்தீங்கன்னா they stick to that vision. It's a matter of time.
If the vision is pure enough, they win. So இந்த மாதிரி கிளாசிக் கேஸ் எல்லாம் இப்ப பாலிடிக்ஸ்ல பாக்குறாங்க. இது மாதிரி ரொம்ப ரிஜிடிட்டியா இருக்கும், இன்கிரிமெண்டல் பாலிடிக்ஸா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆட்கள்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது. இட்டலியில பாத்தீங்கன்னா கியோர்னா மேரி அந்த அம்மா வந்திருக்காங்க. பட் அந்த விஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்கன்வென்ஷனல், பட் they all stuck to it and they all had a curiosity to change things. The curiosity வந்து ஒரு காமன் ஃபேக்டர் உங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கறோம். Resilience is something which I love. Resilience is how faster you climb up when you fall down. Everybody fell down, everybody got defeated. For a classic case, Abraham Lincoln எடுத்துக்கலாம். How many times he failed? But finally what mattered is in his presidency, the Civil Act கொண்டு வந்தார் 1861ல abolish slavery. But எத்தனை டைம் விழுந்தாரு, எத்தனை டைம் எதிர்ச்சாருன்னு அவருக்கு தாங்க தெரியும். Every single election he lost. And he only won the election that mattered. Or you look at the business houses of India who go down again, they come up, they stand up. Or cricket பாருங்க. Somebody like an Australian team. Resilience, it's a classic example of how the team behaved. Somebody broke his hand, he was not playing the first 5 matches. Then Maxwell tried to play a game of golf, he fell down, hurt his head. Our 2 match ஆடல. The bowlers were here, bowlers were there, they were never in the ground for the first 4-5 matches. Against Afghanistan, 69 for 7. One person playing with one leg, scoring a double century, helping them win. South Africa here, there, still they put something, ஏதோ pull பண்ணி ஜெயிச்சிட்டாங்க. In the finals in India, a champion fight turned up. I was also in Ahmedabad watching the match. But the body language, the way Australians turned up, the way they bowled to a field, the way they are chasing every single ball. But they were resilient. They never gave up because they believed I'm going to do it. But a champion side like India, அத்தனை மேட்ச் ஜெயிச்சு, 9 மேட்ச் ஜெயிச்சு, 10வது மேட்ச் ஜெயிச்சு, highest scorer in the tournament teamல வச்சுக்கிட்டு, highest wicket taker teamல வச்சுக்கிட்டு, the side that saved a lot of runs fielding அந்த டீமை வச்சுக்கிட்டு, still we couldn't get the job done. But resilience was more. The fourth one, which I think all of you are here and inviting a lot of people to talk to you, because you want effective communicators to communicate a vision, to communicate their curiosity, to communicate their resilience. இதெல்லாம் வேணுங்கிறதுக்காக effective communicators, they make the difference. என்ன ஞாபகம் இருக்குங்க, when you see that Lincoln movie by Stephen Spielberg, ஒரு கிளாசிக்கான மூவி நீங்க பார்த்துக்கலாம், லிங்கனுடைய லைஃப் ஸ்டோரி. அந்த மூவி எண்ட் ஆகும்போது ஒரு டயலாக் வரும். லிங்கன் பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு அந்த ஸ்லேவரியை ஒழிச்சிருப்பாரு. அமெரிக்காக்கு would have brought the 13th amendment by which slavery is gone. அந்த படம் முடியும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன லைன் வரும். The greatest measure of 19th century, done by corruption, aided and abetted by the purest man in America. ஒரு டயலாக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீல்பர்க் எழுதியிருப்பாரு. The greatest measure of 19th century, slavery ஒழிச்சது யுஎஸ்ல. Done by corruption, because லிங்கன் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒன்னொன்னு கொடுத்து ஓட்ட விலைக்கு வாங்குவாங்க. இவன் இந்த செனேட்டர் ஓட்டு போட மாட்டான், அவனுக்கு ஒண்ணு, இவனுக்கு ஒண்ணு கொடுக்க மாட்டான், அவனுக்கு ஒண்ணு, இந்த செனேட்டர் பிரைபரி, அவனுக்கு ஒண்ணு, அது எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஓட்டு வாங்குவார். Done by corruption, aided and abetted by the purest man in America. இதை செஞ்சது அமெரிக்காவுடைய purest man, that is democracy for you. அதாவது ஒரு விஷன் லிங்கனுக்கு இருந்துச்சு, ரெசிலியண்டா இருந்தார், அதை நோக்கி போகணும், சிவில் வாரை ஃபேஸ் பண்ணாரு, லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்துட்டாங்க. He was a very effective communicator. Gettysburg Address நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, one of the best speeches in the world. அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பீச் of 700 words. அது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 விஷயங்கள் நம்ம பேசினது எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். ஒரு டெமோக்ரஸில எவ்வளவு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அமெரிக்காவுடைய the greatest measure of 19th century happened. The fifth one I felt is adaptability. They adapt, they change. The vision is there, but the roads will change. They might take stops. They might take a break. They might go to a coffee shop, think about life. And they might hold back them for some time. They will attack when it needs to be attacked. So the adaptability is the key to many people who have succeeded, which I, from my life, have experienced. Studying all these great people's life, we have seen. Adaptability இல்லாதவங்க ஒரே கியர்ல போயிட்டு இருப்பாங்க. Either 5th gear they burned out, or either 1st gear they are too slow. By the time they reach the destination, the job is done. So adaptability is one thing that is a common link for all of them. கடைசியா பாத்தீங்கன்னா unwavering belief in the possibility of change. சேஞ்ச் நடக்கும் அப்படிங்கறத ரத்தத்தோட, நாளத்தோட, போனோட, உடம்போட முழுசா நம்பி இதுக்கு வந்திருக்காங்க. So this, I believe, the 6 factors determines the power of a young leader. 1, vision, curiosity, resilience, effective communication, adaptability, unwavering change that I will fulfill my mission. So இது வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு ரொம்ப தேவைங்க. More than any other part of the world, India needs it.
ஏன்னா இந்தியா பண்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா though the politicians are very old, but India is behaving exactly like a young country. How the young people think, audacious goals. எடுக்கிறது எல்லாமே பெரிய பெரிய goals கையில் எடுக்கும். When countries are struggling, we want to go to moon, Chandrayaan 3, we want to land it, we landed it. But the easiest is go to the middle part of moon, but we wanted to go to the south pole, which is more risky, we want to go there. அடுத்து நம்ம Gangayaan 2025, we want to take an Indian to the space. 2040, we want to take an Indian to the moon. Audacious 15-20 years goal set பண்ணி அதில் நம்ம சயின்டிஸ்ட் தான் வேலை பார்க்குறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இருக்கு. We have a vision, we are very curious, we are communicating it very effectively, why we are doing it, what we are doing it. We are adaptable. Chandrayaan 2 failed, but we are trying to adapt. We have made Chandrayaan 3 a success. So India behaves exactly how a young people would think. Or young leader எப்படி think பண்ணுவாங்களோ about not decisions we make international level. We compete with some of the biggest powers in the world. We don't have that fixed mind thinking of the world. We think very fresh. We ideate very, very raw. And then we go toe to toe with the global powers. Or G20 meeting, Samipatra India நடந்துச்சு. Till now the G20 meeting will happen in one location, one capital country. It happened in Beijing, it happened in Johannesburg, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நடந்த இடமெல்லாம் இந்தோனேஷியால பாலியில். So it will be one summit which will happen in one big resort. The world leaders will convene for about a week. முடிச்சிட்டு ஒரு டிக்ளரேஷன் பாஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுவோம். But India looked at the way we did G20. G20, we did it in 190 locations across the country. Topல இருந்து bottom வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும். Final New Delhi summit. 1 crore delegates visited India in 1 year from all the rest of the countries to see what this country is. First time G20 we have taken to the nook and cranny as a country. இது பார்த்தீங்கன்னா the way young people think. No fixed mindset, no capital city, no big city. And then we built a mandapam for hosting the G20, Bharat Mandapam, which is again new. We want to showcase India's culture. அடுத்து திரும்ப இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு லெவல்ல வேர்ல்டு பவர்ஸ், global powers, we make our own strategic decisions. We are not bothered by others. Ukraine, we have a solid Indian position. With respect to Americans, World Bank, we have a solid position. IMF, we have a solid position. Anything in the world, we have an Indian position of our own. நம்ம position இன்னொரு நாட்டோட சேர்ந்த position கிடையாது. For a long time, India's position will either be with Russia or with Americans. ரெண்டில் இருப்போம். ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன்னா சில நேரத்தில் சென்டர்ல இருக்கும். Now everything India has got a position. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா our classic youngster will behave, India will be behaving exactly like that. அதனால தான் எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கைங்க. Many of you, the young business leaders, you are very fortunate to be here in India now. Very fortunate. Because every single parameter is just showing the projected trajectory is only upwards. It can never come down. You are talking of a country of 142 crore, 142 கோடி பேர். The largest middle class in the world. In fact, the middle class of India, you can add Americans to it, you can add Europeans to it. அது நம்ம இந்தியாவோட மிடில் கிளாஸ் உடைய ஸ்ட்ரென்த். ரெண்டு கான்டினென்ட் ஆட் பண்ணுங்க, நம்முடைய மிடில் கிளாஸ் உடைய பாப்புலேஷன். And businesses can never fail because it's a consumer oriented society and people want to consume clothes. வரும்போது அக்கா சொன்னாங்க, நாங்க வந்து ரைஸ் பிரான் ஆயில் பண்றோம். we need தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி CEOs here. People want to go out and dine, have a fine dine experience, spend money. We need that. இங்க எல்லாம் பெரிய we need to wear clothes, not one, not two, but maybe 3 times a day. Night wear wearanum, t-shirt போடணும், காலையில ஸ்போர்ட்டிங் wear போடணும், யோகா ஒரு cloth போடணும், ஆபீஸ்க்கு ஸ்மார்ட்டா ட்ரிம்மா சூட் போட்டு போடணும், then probably evening wear wearanum. So India is getting into that zone where people change dresses 2-3 times a day, not that one dress I wear in the morning and come out in the evening. So நீங்க எந்த பிசினஸ் இருந்தா போடுங்க, you will connect to our country now. நீங்க வேற வேற பிசினஸ் இருக்கலாம், probably I might not know you very well, I might not know your business very well, but உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் you are connected to this new India now. இந்த இந்தியால உங்க பிசினஸ் தோக்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. Because one of the size, the hugeness, the size. Look at the middle class population. Look at the consumption pattern. Look at the money. 2014 la average Indian was earning about 96,000 rupees. 2023 an average Indian is earning about 1,93,000 rupees. So பாத்தீங்கன்னா 9 years the consumption has gone up. Income has gone up. That much income, disposable income is coming here. So all the corporates profits are zooming up. Sensex is hitting numbers. So now நீங்க right time, right place ல இருக்கீங்க because it's a young country.
And this country will continue to remain young till 2049. Economists say till 2049 the demographic dividend is going to be there. Demographic dividend meaning the number of people who work will be more than the number of people who retire. வேலை செய்யறவங்க ரிட்டையர் ஆகிறவங்க அதிகமா இருப்பாங்க. 2049 வரைக்கும் இட்ஸ் a projected figure we have. அப்படி பார்க்கும் பொழுது I am very sure 15 years from now இதே ரூமுக்கு வந்து மறுபடியும் மேரியட்ல evolved 18 அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் போட்டு மறுபடியும் உங்களை உட்கார வச்சா I am sure some of you will be brilliant. Many of you will be grown-ups. And many of you have done such a scale in your business, which is audacious thinking, not fixed mindset, looking at life as a huge possibility, looking to expand not only in Tamil Nadu but across the world. Kandipa 15 வருஷம் கழிச்சு இதே டீம் if somebody is brave enough to invite the same people with the 15-year vision of Madurai, evolved to 15-year vision, you want to meet again 15 years from now, I am 100% sure crorepathies, people who will employ thousands of people, 10,000s of people. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கும். So இந்த நேரத்துல my humble opinion is young leader இருக்கக்கூடிய power is the only thing which will drive the country forward. Nothing else will drive the country forward. The goals that I define with my limited understanding, I define some 6 attributes which I felt that is common to all these people. இதுல உங்களுக்கு தெரியும் I don't have this, I want to work on this, fantastic, including me. இதுல கொஞ்சம் இல்ல vision, I'm still not very confused about vision. Vision they always say has to be pure. But நமக்கு இருக்கிற நிறைய பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா including me in politics, why? The biggest problem is many people can't answer why. ஏங்கற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. Why in politics? Is it for power? Is it to make a difference? Is it to make a qualitative change? Is it to drive the state forward? இந்த whyங்கற கேள்விக்கு நம்ம clear answer இல்லாத வரைக்குங்க we will always be in trouble. Moment we have a very clear answer to this why. எதுக்கு இத பண்றீங்க, ஏன் பண்றீங்க, இதுக்கு நம்மால பதில் சொல்ல முடிஞ்சது அப்படின்னா இடையில வர turbulence எல்லாம் doesn't touch us. It's just a matter of time. The flight take off ஆகும்போது வர turbulence மாதிரி தான். After that we will sail smoothly. But நிறைய பேருக்கு இருக்கிற confusion என்ன why? Because I will start giving the next 30 minutes examples from my life. The first 20 minutes I kept the overall picture that I believed I should give you. The next 20-30 minutes I thought I'll go personal. Civil service la pathina, the government felt many people are not able to answer the question called why. Yes, civil service ku varren nariya பேருக்கு தெரியல, எக்ஸாம் எழுதுறாங்க, பாஸ் பண்ணிடுறாங்க, IAS ஆயிடுறாங்க, IPS ஆயிடுறாங்க. பட் ப்ராபபிளி இந்த ஒய்ங்கிற கேள்விக்கு அவங்களால பதில் சொல்ல முடியாதனால சர்வீஸ் வந்தோடனே கரப்ட் ஆகுறாங்க, சர்வீஸ் வந்தோடனே பவர் ஹங்கிரி ஆயிடுறாங்க, சர்வீஸ் வந்தோடனே ஈகோ வந்துடுது, சர்வீஸ் வந்தோடனே பப்ளிக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்டன்ஸ் வந்துடுது. Then the government of India brought a paper called ethics paper, which is in 2013 they brought a paper called ethics. Anybody entering into civil service have to pass this ethics paper. The mark is not added to your score, but it's a minimum mark you have to cross for the other papers to be considered for your score. All India ethics paper topper 3 years later was arrested in Rajasthan for a case of corruption. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். So ஏனா why அப்படிங்கற கேள்விக்கு பதில் இல்லை. They don't have an answer for why. அந்த விஷன் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பியூரா இருக்கு, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நோபலா இருக்கு, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு லார்ஜர் than லைஃபா இருக்கு, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பப்ளிக் ஓரியன்டடா இருக்கு, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தெம்மன் இருக்கு, நாட் மீ அப்படின்னு அந்த விஷன் இருக்கும் பொழுது I think the probability of we succeeding is very high. Let us take money as an example. பணம் எடுத்துக்கலாம். Probably the many of us in the room, the idea of money is different for each of us. நிறைய பேருக்கு வந்து பணங்கிறது ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு தேவையான ஒரு நோட்டு. சில பேருக்கு பணங்கிறது ஒரு செக்யூரிட்டி அண்ட் சேஃப்டி அண்ட் இன்சூரன்ஸ். சில பேருக்கு பணங்கிறது ஃபியூச்சரை பார்த்துக்கிறது. சில பேருக்கு பணங்கிறது ஒரு 3 தலைமுறை, சில பேருக்கு 5 தலைமுறை, மேபி somebody in the room could be 7 தலைமுறை. அது எப்படி வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். But if you actually look at money, the purpose of business if you think is only to make money. இத பத்தி ஒரு 2 நிமிஷம் பேசணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை. If you think that is the thing. 50 years back, the risk of a person was not distributed to the society. உங்களுடைய ரிஸ்க் உங்க ரிஸ்க். You got ill, நீங்க ஹாஸ்பிடல் போய் பணம் கட்டணும். Something happened to your home, ஃபயர்ல மாட்டிக்கிச்சு, டொர்னாடோல மாட்டிக்கிச்சு, ஆற்று வெள்ளத்துல மாட்டிக்கிச்சு, your problem. And 50 years later in 2023, if you look at the risk perception, the risk is shared by the society. There is an insurance which has come, which has taken the social angle into consideration.
மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் வந்துருச்சு, தெஃப்ட்டுக்கு வந்துருச்சு, ஃபயருக்கு வந்துருச்சு. பாத்தீங்கன்னா predominantly this world is getting insured by distributing the risk to the society as a whole. சொசைட்டிக்கு நம்ம ரிஸ்கை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய ரிஸ்கை குறைச்சிக்கிட்டு சேஃப்டிங்கிற ஆங்கிளுக்குள்ள நம்ம போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்ப நீங்க யோசிங்க, 50 years back the concept of money is it same as 50 years later the concept of money? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் my humble opinion it is not so. 50 years back you wanted all the money because there is risk. You got to anticipate that risk, you got to nullify that risk. எவ்வளவு பணம் சேர்த்து வைக்கிறோமோ அக்கௌண்ட்ல கட்டுக்கட்டா வீட்டுல அடுக்கி வைக்கிறோமோ பணத்தை எடுக்கிறோமோ நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம். பட் இந்த 2023ல குறிப்பா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இன்னுமே வந்து நம்ம பணத்தை சேர்த்து வைக்கணும், பணத்தை கட்டுக்கட்டா அடுக்கி வைக்கணும், பணத்தை பத்திரமா வைக்கணும், பணத்தை ஹோல்டு பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா I humbly would say there is some problem with their thinking. If the same youngster believes if I die with 2 houses, that is stupid of me. 2 வீடுக்கு மேல வாங்கி நான் செத்து போயிட்டேன்னா I think that's a colossal waste of money in தான் நான் பார்க்கிறேன். ஒரு வீடு போதும், one house is enough when people die, and 4 person is enough to lift us, and need about 12 feet by 12 feet space in this earth to get buried. If we limit our thinking to that 3 points, then your idea of risk is different. இது போலீஸ்ல நான் கத்துக்கிட்டது. போலீஸ்ல எல்லாமே சொல்லுவாங்க risk. Everything is risk in life, more so in policing, because you are closer to a weapon. There is somebody firing bullets in a practice range, you are standing some next to them. ஒரு ஷூட்டிங் டீட்டெயில பாத்தீங்கன்னா 10 பேர் ஒண்ணா நிப்பீங்க என்பிஎல. அது பின்னாடி இருந்து மாஸ்டர் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, ஸ்ட்ரைட்டா பாருங்க, டார்கெட்டை பாருங்க, துப்பாக்கியை மேல எடுங்க, சுடுங்க, துப்பாக்கியை கீழே இருக்குங்க, டோன்ட் ஈவன் டேக் தி கன் டு தி சைட், டோன்ட் ஈவன் டேக் தி பிஸ்டல் டு தி சைட், மேல கீழே மேல கீழே. One bad day, let us imagine you are an IPS probationer. One bad day, you had a fight with your wife, fight with your parents, very bad mood from the home. You go to a shooting range, you are supposed to fire loaded pistol, there are about 8-9 bullets inside. ஒரு 2-3 ஷாட் நீங்க ஃபயர் பண்ணிட்டீங்க, your mood is not there, you are just not present. டக்குனு ஒரு புல்லட் இருக்கும்போது சைடுல அப்படி காக் பண்றீங்க, சைடுல எடுக்கிறீங்க, you can shoot at anybody. It has happened, accidents have happened. பட் எதுக்கு இது சொல்ல வர்றாங்க? My trainer used to say, நீங்க பாருங்க, நீங்க எல்லாம் ரிஸ்க்னு பயந்துக்கிறீங்க, you are extra careful in life. He said the real risk is a soldier standing in Siachen. India, Pakistan, right in Siachen, upper Siachen, it's a matter of meters, both of you are there. And the Pakistan guy is looking at you, you are looking at Pakistan. You don't know, some stupid decisions taken by some stupid politicians will fire up the whole atmosphere and somebody can fire at you. அங்க உங்களுக்கு தெரியும், the probability of death is 50%. Because you are standing live in the border, there is somebody with a weapon who is just looking at you, who wants to fire at you at the first available opportunity. He said, that is risk. And the risk are defined by உங்க லைஃப் வாழ ஆரம்பிங்க. ஷூட்டிங் ரேஞ்சில் பயந்துக்காதீங்க. People have off days. வேற வண்டி ஓட்டுறது பயந்துக்காதீங்க. இன்ஷூர் பண்ணிக்கங்க, ஹெல்மெட் போட்டுங்க. You try to offset all risk. இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் கேட்டீங்கன்னா, why you don't start a company? ரிஸ்க் சார். ஏன்பா ரிஸ்க்? இல்ல கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ஃபெயில் ஆயிட்டா என்ன சார்? இந்த கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா ஸ்டடி எனக்கு 12 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறான், 14 லட்சம் ரூபாய் வருஷத்துக்கு கொடுக்குறான். I don't want to do. I think this is the biggest problem that is plaguing our society. Indians, we need to become more risk takers. ஏன்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்றது, இந்த பவர் ஆஃப் யங் இந்தியா, பவர் ஆஃப் யங் லீடர்னு சொல்றாங்க, ஃபுல்லி டேப் பண்றது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இவ்வளவு வளர்ந்துட்டோம், இவ்வளவு ஏர்போர்ட்ஸ் கட்டியிருக்கோம். We have about 146 airports, ports, big roads, highways எல்லாம் இருக்கு. இன்னைக்கும் ஒரு ஆவரேஜ் இந்தியனுடைய பெர் கேபிட்டல் இன்கம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் அமெரிக்கன்ஸ்க்கு எவ்வளவு இருக்கு நீங்க பாருங்க. He is $66,000. அது அமெரிக்கா ரிச்சஸ்ட் ஸ்டேட் இஸ் கலிபோர்னியா, which is somewhere around $72,000. We are somewhere around $4,000, $5,000. இன்னைக்கு நாம 13 மடங்கு அடிக்கணும் அமெரிக்காவை பிடிக்கிறது. We are about $3.8 trillion. Americans are $34 trillion. So நீங்க ட்ரில்லியன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் 10 மடங்கு போய். So பட் நாம பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம், we are going to catch Americans. When are we going to catch Americans? இந்த பேஸ்ல we are never going to catch Americans for the next foreseeable future. Because it's at 34 trillion. We are at 3.8 trillion. 4,000 to 5,000 per capita income. Americans are $66,000 per capita income. So either now a country of 142 crore people to catch there, to go there. I think with all my limited understanding, we got to have a relook at the word risk. School risk பத்தி சொல்லி கொடுக்கிறது,
காலேஜ்ல ரிஸ்க் பத்தி சொல்லி கொடுக்கறதுங்க, மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸஸ்ல ரிஸ்க் பத்தி பேசுறது, or in a business meeting how we talk about risk. I think it requires a complete tangential 180-degree shift in the way we think about risk. This is the first thing I believe that India as a society we got to look at it. Second part, if you look at sports, and right now we are a sporting nation. 100 மெடலுக்கு மேல ஏசியன் கப்ல வாங்கியிருக்கோம், கிரிக்கெட்ல நம்ம சாம்பியன் டீமா இருக்கோம், எல்லாம் பார்க்குறோம். But you look at a small New Zealand team, look at their population. ஒரு மதுரை, ஒரு சிவகங்கை, ஒரு ராமநாதபுரம் சேர்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து பாப்புலேஷன் நினைக்கிறாங்க. ஒரு டவுன் சவுத் போயிட்டீங்கன்னா போறோம், ஒரு if you add 4-5 districts, New Zealand population is there. Rugby, world champions. Cricket, semi-final, final, semi-final. 2015 semi-final, I think 2019 final, 2023 semi-finalist. You look at the quality of actors in the world. New Zealand on the top people, Oscar வாங்குனவங்க அதிகம் ஒரு country. So ஒரு country a population define பண்ணாம, if you take a small country, if you look at deeply the country inside, there is some X factor in many countries that makes sure they punch much above their weight. இது ரெண்டாவது விஷயம் நீ பொறுத்த வரைக்கும். What is the X factor for Indians? Indians கான X factor. I believe in the next 25-30 years, the X factor for us is going to be doing it the Indian way. Not doing it the Western way, not doing it the American way, not doing it the Europeans way, not doing it the Microsoft way, but maybe doing it Sridhar Vepu way, maybe doing it Tapapatti Biryani way, but maybe doing it Phantom FX way, maybe doing it RR Biryani way, maybe doing it Super Saravana Stores way, maybe doing it Mega Foundations way. So this is something as a society we are still confused. No Western textbooks, Western management practices, Western way of looking at life, the Western quality controls and systems. Idu pathina somehow it has so pervaded into our mind. Six Sigma quality na Six Sigma po, black and the belt po, Keirutsu po, Japan po, avan sollirukkan. But this is a country where I met a gentleman there who told me he runs a company called Hot Cups. Before I came, I think the gentleman is somewhere sitting inside. One of your member. Hot Cups. I asked him, Anna, enna kudukringa? He said, I supply coffee. Inga pesunga. எத்தனை பேருக்கு கொடுக்குறீங்க? ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து 12,000 காஃபி கொடுக்குறேன். எப்படி கொடுப்பீங்க? Somebody calls me, I put a coffee in a flask, I sell it to people in Madurai, it goes. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டப்பாவாலா மும்பை மாதிரி. He is giving coffee, they are giving food. For a complex logistics, every single day you got to get it correct. You got to give it with hygiene, with that hotness, with that thickness, with that purity, with that taste every single day. இதை நீங்க எந்த சிக்மாக்குள்ள கொண்டு போய் எல்லாம் கொண்டு அடைப்பீங்க? Where will you go and put it here? இதெல்லாம் unique Indian way, which is suited to the Indian way of life in a complex Indian society, where Mumbai பாத்தீங்கன்னா டப்பாவால எல்லாரும் கூப்பிட்டு பேசிருக்காங்க. Every time when I hear their speech, somehow I keep asking myself, why are we not doing it the Indian way? Where is the Indian system? Where is the Indian standard? Where is that Indian pride in what we do? இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்துங்க. This is the second thing I think I'm slightly worried about. 25 years from now, when we're going to achieve that $38 trillion, probably the world's best economy, probably the world's number one economy, but we cannot go the American materialistic way. Destroy the environment, damage everything. Per capita consumption of petrol compared to India is 5 times. Per capita consumption of energy compared to India is 13 times. We cannot do that. We cannot do that. We cannot take that model. So, ரெண்டாவது என்னுடைய கனிவான ஒரு கவனத்தை கொடுக்கிறது, however you scale up, whatever large you do, but do it the Indian way, do it with the Indian spirit, so that that model is only applicable to you in the large way. It cannot be replicated. The third one, somehow it is important for a state country like India. India, பாத்தீங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேல maybe the politics of our state, of our country is limiting us as individual. That is the biggest fear I have as a politician. I don't take any political pot shot with any of my rival ideologies. Everybody has done their work. Everybody is here for betterment of Tamil Nadu and India. But if politics, பாத்தீங்கன்னா, it is limiting us. It is not expanding us. Politics, right or wrong, is putting us into small boxes. I am a Tamilian. You are a Kannadiga. You are a Telugu. If you learn more than 3 languages, it's a problem for you. You should learn only 2 languages. This, I
I believe is the single biggest detriment for young people like you. Mahakavi Bharat, he spoke fluently. 14 மொழி தெரியும், but fluent. தமிழ் பேசினாரு, சான்ஸ்கிரிட் பேசினாரு, ஹிந்தி பேசினாரு, தெலுங்கு பேசினாருங்க, இங்கிலீஷ் பேசினாரு, பிரெஞ்சு பேசினாரு. He's fluent in this many languages because he used to write. If you take Veeramangai Virani Velanachiyar, proficient in Tamil, French, English and Urdu. Sila names in Tamil Nadu pathina great people. And somehow I believe a state like us, we cannot have 80% of our people bilingual. Not possible. Why 80% of a state cannot be bilingual? Then Europeans speak an average of 3 languages. Most of the Europeans speak an average of 4 languages. It is important somehow we have to come out of the shell that limits us from expanding our mind, our thought process, looking at the world as a larger possibility, and not limiting ourselves to a terrain or a geographical boundary, or probably a line in a map which says you belong to this particular geographical area, you take your pride from that. This is the third one which I believe is a single biggest, or a Hindu, or a Muslim, or a Christian, or a Jew, or a Parsi, you are like this, you got to be in that box. This is somehow politics of our country is slowly pushing us into each of us box. ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள நம்மள அப்படியே தள்ள ஆரம்பிச்சிட்டோம். நாம எல்லாமே இந்த பாக்ஸுக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த பாக்ஸுக்குள்ள இருந்தா எப்படி திங்க் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். Which I think is very unfair. For a country like India with a huge possibility, youngsters, I think you need to break that box. நீங்க break பண்ணீங்கன்னா politician திருந்துவாங்க மாறலாம். But the initiative has to come from you. Because you do not allow these factors to limit you as a person. Third language, fourth language, compulsory. குழந்தைகளை படிக்க வைக்கணும். Whatever language they want. Expanding the boundary. ஒரு டிகிரி தமிழ்நாட்டுல, ஒரு டிகிரி தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே, ஒரு டிகிரி வேர்ல்டு. Because we are making him a global citizen. And what is the point of studying all 2 degrees in the same state? தேவையில்லை. ஒரு டிகிரி தமிழ்நாட்டில் படிச்சிட்டீங்க, கல்ச்சர் தெரிஞ்சிச்சு. செகண்ட் டிகிரி நார்த் இந்தியா அனுப்பணும். தேர்ட் டிகிரி அமெரிக்காவுக்கோ யூரோப்புக்கோ அனுப்பணும். Maybe a short degree for 1 year. Then we are preparing our kids for the global world 25 years from now, when India is going to be a super economy. Then for all the world's problem, this guy will be able to solve. அதே மாதிரி travel பண்ண வைக்கணும். And many of us don't travel much. நம்ம employees இருக்கோம். When we make our employees to compulsorily travel, உங்கள்கிட்ட 10 எம்ப்ளாயி இருக்கலாம், 20 எம்ப்ளாயி இருக்கலாம், 30 எம்ப்ளாயி இருக்கலாம், அவங்களை கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி நீங்க டிராவல் பண்ண வைக்கணும். Go and see North East India. Go and see Rajasthan. Go and see Haryana. Go and see Kerala. ஒரு annual holiday as a company, if you sponsor for one family again, I can give it in writing. His productivity over the next 2 years will pay for that bill. நீங்க என்ன ஒரு பே பண்ணி ஒரு கார்லயோ, ட்ரெயின்லயோ, ஃபிளைட்லயோ, பஸ்லயோ ஏத்தி விட்டீங்களோ, அவங்க ஃபேமிலி, because it has to expand the service. அஸ்ஸாம் போய் பார்க்கணும். அஹோம் டைனாஸ்டி 650 years. 650 years they stood up to British. The last part of 650 years they stood up to British. They defeated British. Then they started governing themselves. They never allowed Britishers to enter Assam. Ahom dynasty, super. Then probably your person should go to somewhere near Gangaikonda Cholapuram. See the temples built by Aditya Chola, Rajaraja Chola's grandfather. Temples built by Parantaka Chola, Rajaraja Chola's father. Then the great city, Rajendra Chola built that. And that point of time, 1000 years before, 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க, ராஜேந்திர சோழன் சொல்லுவோம், கங்கை கொண்டான் கடாரம் கொண்டான். கங்கை கொண்டான், he went to northern part of India, captured the space around Ganga. கடாரம் எங்க இருக்குது? கடாரம் is in Malaysia. He went to Malaysia, captured it. That is why ராஜேந்திர சோழன் வந்து கங்கை கொண்டான் கடாரம் கொண்டான். இது ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அந்த குழந்தை போய் பார்க்கணும். The child has to stand right next to the great people who lived. ஓ, இந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க, இந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்காங்களா, இந்த மாதிரி நம்ம நாடு இருந்திருக்காங்க. Then probably if you go to Kerala, probably the only state, the only kings who were able to defeat Portuguese in the high sea. Portuguese high sea அந்த காலத்துல அடிச்சு ஒழிச்ச ஒரே மன்னர் வந்து கேரளால வாழ்ந்த மன்னர். அதை போய் பார்க்கணும். Then I think when we make our children to see more, employees to see more, to see the beauty of our country, to see the beauty of Bharat, this power of young India and young Indians automatically comes அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. இதெல்லாம் காண உள்ள வர ஆரம்பிக்கும். அந்த வெஸ்டர்ன் மேல இருக்கிற மோகத்தை கொஞ்சம் குறைக்கணும். Anything is American, anything is European, anything better is west part.
அப்படிங்கறத உடைக்கணும். இந்தியாவுக்குள்ள நிறைய சுத்தணுங்க. We should not limit politics to define who you are. That is very important. இந்த எல்லா ஊர்லயும் பாருங்க, இன்னைக்கு நான் பாக்குறேங்க இந்தியால வந்து நிறைய நியூஸ் பேப்பர் கமெண்டேட்டர்ஸ் பண்றாங்க. ஓ, நெதர்லாண்ட்ஸ் such a great country has elected extreme right wing person Gert Wilders elect பண்ணிருக்காங்க. I thought in India everything is negative. எல்லா நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்ஸும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ். எப்படி வந்து நெதர்லாண்ட்ஸ் அவங்களை எலெக்ட் பண்ணலாம், that person is bad for Netherlands. The Amnesty International has issued a one-page press note yesterday saying Netherlands people have made a huge mistake by electing this Wilders as their possible peer. ஏன் நடக்குதுன்னு பாருங்க. ஆறு அர்ஜென்டினா a person called Xavier Milli ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு கட் பண்ற மிஷினை, சாயிங் மிஷினை வச்சுக்கிட்டு ஃபுல் எலெக்ஷன் கேம்பெயின் பண்ணி ஜெயிச்சிருக்காரு. அவர் வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் டே சென்ட்ரல் பேங்கை நீக்கிறேன், லோக்கல் கரன்சியை தூக்குறேன், அமெரிக்கன் டாலர் கொண்டு வர போறேன், ஆல் ரேடிக்கல் ப்ரொபோசல்ஸ். ஏன் நாங்க the youths of this world are getting impatient. The politician is not getting that signal. If the politician is not reading that right, the electorates and voters pathina impatient happens. They're becoming so impatient. They want radical changes. They want radical people. That is in a way dangerous for the world, in a way good for the world. In the temper illadanaala pathina irukra politician system alla fail aayittu. Across Europe system is failing. There is a problem of immigration, there is a problem of asylum system, there is a problem of law and order. Heart of Paris, 3 days law and order, 3 days Paris shutdown. Idella first time paakrom. Somebody storming a Capitol Hill in America, going there with a bow and arrow, Confederate flag, inside the American Senate, trying to capture someone. America la 3 மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்பீக்கர் மாறி இருக்காங்க. So if you read it very closely, I think the youths are getting very impatient with how the world is going. This is a very dangerous time for us. It needs very steady leaders. இப்ப வந்து என்ன உலகமே என்ன பார்க்கனா steady leader வேணும், ஒரு steady leadership வேணும். The same thing I think is applicable for your companies also, because you serve the same youth. அதே youth தான் நீங்க சர்வ் பண்றீங்க, அதே youth தான் உங்க கஸ்டமர். One small thing in social media, Instagram is disturbed, he wants to go to the next brand. One small thing is disturbed or she is disturbed, they want to stick to your brand, they want to go to a new brand. And they are not lifelong customers of the world. Probably they want to experiment with every single company and decide. So the so-called sticky customers, the so-called customers of high stickiness quotient, the so-called customers who will get retained with you for a long time. So politics, we are facing this problem now. They're getting impatient, but the leaders are not that solid to take care of the youth, their aspirations and their mobility and their dream. The same thing I believe, there is a churning happening in society, and the society can you serve pandreenga. So last 40 minutes pathina, maybe with my own limited understanding, we spoke about areas to improve, we spoke about possible interventions, we spoke about power of a young leader and some of the attributes that I brought you, and also I went negatively against politics. Why the politics is limiting you from becoming a better person. உங்களை ஒரு ஷெல்லுக்குள்ள, ஒரு கூண்டுக்குள்ள, ஒரு சின்ன ஒரு ஓட்டுக்குள்ள நாங்க அடைக்க பாக்குறோம். அதை உடைச்சு நீங்க வெளியே வரும். If you come out, the politicians will change. ஏன்னா பொலிட்டிஷியன் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஓட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி பொலிட்டிஷியன் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. The voter changes, the voter is more aspirational, the politics will become aspirational. If the voter is not so aspirational, politics is not so aspirational. Once in 100 years somebody will come and break it. In the cycle, once in 100 years somebody will break it. He becomes aspirational, the voters become aspirational. Doesn't happen on a daily basis. Politics follows the people mood, and no politician is courageous enough or risky enough save people like Mr. Modi and some other leaders in the world who will go against that fight. Adala yen humble appeal, neenga put that front step forward, break that silo, don't allow anything to push you into a boundary. Learn more languages, travel more, inspire your colleagues and people in the workplace to go and see the beauty of this country. The country itself gives you tons of inspiration. We don't need a Harvard Business School case study, provided we keep our mind and hearts open to study within our country why it is working, why it is not working. So இந்த விஷயங்களை உங்க முன்னாடி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம். அது செஞ்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேங்க. கண்டிப்பா சில பேர் இதுல பேசுறது, you might agree, you might not agree, you might have a conflicting view. Whatever it is, I would love to listen to that. So I think we have a question and answer session now. Floor is open for question and answer. Thank you so much.
hard makes you a great inspiration for young aspirants. I'm sure we'll work on the attributes that you have mentioned. We'll follow a particular vision, have the curiosity to change certain things, bounce back with resilience, communicate effectively, and accept adaptability. We also got a clarity on the idea of risk that you have mentioned. Thank you, sir.